This conference will now be recorded. No? Yeah. Raghu, Ashok, Naidu, Ramya. Anyone having any doubts from the previous topics? Right then. సో మీకైతే పాత సర్వరే ఇచ్చారు ఇంకా చేంజెస్ అయితే చేయలేదు దానిలో ఓకే రైట్ సో మీకైతే ఇంకా స్క్రిప్టింగ్ టూల్స్ సియూఏ అండ్ BW, HR security topics ఉన్నాయి కదా then right then today we will start the topic called HR security. సో ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్లీ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఏ BW సెక్యూర్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఏ హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ అసలు హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి? Did you get my question? సో మీకు ఫస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా వాట్ ఈస్ BW సెక్యూరిటీ వాట్ ఈస్ హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ అని. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై BW హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ? సో వాళ్ళ హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ మెన్ బై హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ? ప్రొవైడింగ్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫర్ హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ యూజర్స్. సో హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ లో ఉండే యూజర్స్ కి మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి కొత్తగా యాడ్ అయ్యే టాపిక్ ఏంటి? పొజిషన్స్ అనే కొత్త కాన్సెప్ట్ మనకు వస్తుంది. ప్రీవియస్లీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు పొజిషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఓన్లీ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రిమైనింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్ కానీ, రోల్ మెయింటెనెన్స్ కానీ, ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ కానీ, సెక్యూరిటీ పాలసీ, ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్, డిఫాల్ట్ డేటా, ఈసీసీ సిస్టంలో చేసే అన్ని యాక్టివిటీస్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ ఆల్సో. బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టు ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ ఫర్ హెచ్ఆర్ యూజర్స్ we need a topic called positions. సో అసలు పొజిషన్ అంటే ఏంటి, పొజిషన్ బేస్డ్ మీద సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఓన్లీ దిస్ థింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్, రిమైనింగ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో జస్ట్ సెకండ్. So now we are going to see what exactly is this concept. Yeah. So firstly, we are going to compare what differences between the ECC system and the HR system we are going to see. So till now, where are we working? In the ECC system. So what is the new system we are going to introduce? HR system. So is this both systems same or different? రెండు ఒకటేనా లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అని చూద్దాం. Firstly, in ECC system, what is the data we are having? మనకి ఏ డేటా ఉంది ECC system లో? Anyone? So what is the data we are having in the ECC system? Ramya, Ashok, Raghu, Naidu. ఇప్పుడు వరకు మనం చాలా మంది యూజర్స్ కి చేసాం. సో ఆ యూజర్స్ అందరూ ఎవరు? Company workers, okay, employees, okay, somewhat, but not exactly. So first suppose there is a employee. What you are saying is ECC system లో employees అందరి డేటాని మనం మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. Now there is a employee called XYZ. He is a డ్రైవర్, లాజిస్టిక్ మేనేజర్ కానీ ఒక డ్రైవర్ అనుకుందాం. సో ఈ డ్రైవర్ కి ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఈసీసీ సిస్టమ్ లో మీరు యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారా ఫర్ ఏ డ్రైవర్
or the helper, office boy, వీళ్ళందరికీ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సేల్స్ పర్సన్ కానీ వీళ్ళందరికీ మీరు ఈసీసీ సిస్టంలో యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేస్తారా? నో ఆర్ ఎస్ ఆర్ నో? నో, మనం క్రియేట్ చేయం. మరి ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఈసీసీ సిస్టంలో యూజర్ ఐడీస్? ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి క్రియేట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తాం? ఏ ఐడీస్ అని పిలుస్తాం? ఎస్ఏపి యూజర్ ఐడీస్. Whoever required access for the SAP system, we are going to create something called as the SAP user IDs. We are going to create further. Then coming to HR system. HR system లో ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్టోర్ చేయబోతున్నాం? యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యూజర్స్. ఓకే, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ డేటాని మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయబోతున్నాం? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద యూజర్ మాస్టర్ డేటా ఆర్ ఎస్ఏపి ఆర్, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద యూజర్ మాస్టర్ డేటా అంటాం. సో ఈ హెచ్ఆర్ సిస్టంలో ఉండే డేటాని హెచ్ఆర్ మాస్టర్ డేటా అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ద థింగ్స్? సో హెచ్ఆర్ మాస్టర్ డేటా అంటే ఇక్కడ ఏ డేటా మనం మెయింటైన్ చేయబోతున్నాం? ఫస్ట్లీ అసలు హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ పర్పస్ దేనికి ఏంటి? హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. They are going to maintain all the employees information. సో మన కంపెనీలో ఉండే ఎంప్లాయీ డేటా మొత్తం కూడా హెచ్ఆర్ సిస్టంలో ఉంటుంది. సో వాట్ వీ కెన్ సే ఇన్ హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఈస్ ద ఎంప్లాయీ ఐడీస్. సో what is the difference between the SAP user IDs and the employee IDs? రెండు సేమేనా? డిఫరెన్స్ ఉందా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఎవరికి ఇస్తాం? సో వై నో వన్ ఈస్ రెస్పాండింగ్? చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడీస్ ఎవరికి ఇస్తాం? ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి ఇస్తాం, రైట్? సో దట్ మీన్స్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి is created for both SAP users and non-SAP users. సో SAP users కి మన ఎంప్లాయీ ఐడి ఇస్తామా? ఇవ్వాలి. నాన్ ఎస్ఏపి యూజర్స్ కి ఇస్తామా? ఇవ్వాలి. సో ఇన్ హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ the data we are having is called as the employee IDs we are going to maintain, whereas in ECC system we are going to maintain the SAP user IDs or the SAP users. Now what is the difference between the user master data and HR master data? This is the first question in the HR security. What is the difference between the user master data and HR master data? In user master data we are going to maintain the SAP user information, whereas in HR master data we are going to maintain all the employee data that includes both SAP and non SAP users. Okay, so this is the first question you are going to get. So what are we going to do? We are going to provide an RFC connection between these two things. What is meant by RFC? Remote functional call. This is useful for transferring the data from one system to another system. So here from ECC system to HR system, we will provide an RFC, remote functional call, to share the data between the systems. Now, the second question from this thing, that is called as the identity management. So this is the second question. What is meant by identity management? So let us take this one. So I am taking an example called XYZ or a ABC.
ABC is a finance consultant. So for the finance consultant, are you going to create the details in ECC system? ఈసీసీ సిస్టంలో క్రియేట్ చేస్తారా మీరు ఫినాన్స్ టీమ్ కన్సల్టెంట్ కి? నో, వై? ఫినాన్స్ కన్సల్టెంట్ నాన్ ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ కిందకి వస్తారా? సో ఫినాన్స్ అన్నది ఏంటిది? వన్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్ ఆఫ్ ఎస్ఏపియే కదా. సో ఎస్ఏపి యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలా? ఎస్. సో ఈ ఫినాన్స్ కన్సల్టెంట్ కి వీఆర్ గోయింగ్ టు యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ we will create him an employee ID. వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఒక యూజర్ కి యాక్సెస్ కావాలి అంటే ఎస్ఏపి సిస్టమ్ కి మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద యూజర్ ఐడి. మనం యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేస్తాం. ద ఐడి విచ్ ద సెక్యూరిటీ టీమ్ is going to create is called as the user ID. Whereas ఇదే SAP finance consultant కి do we need to create credentials in HR system? Yes or no? ఒక SAP consultant కి HR system లో మనం credentials క్రియేట్ చేయాలా లేదా ఆర్ డేటా ఎంటర్ చేయాలా లేదా? సో is everyone following up? No response from anyone. Ashok, Ramya, Raghu, Naidu. Yes or no? Simple questions. Okay, let it have. So we are Yes, sir, going we'll to maintain the data. sorry. We'll maintain the data share. For So we maintain the details in HR system also. సో హెచ్ఆర్ సిస్టంలో చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన వెంటనే మీకు ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి వస్తుంది, శాలరీ వస్తుంది, ఇన్సెంటివ్స్ వస్తున్నాయి, లీవ్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది, పే స్లిప్స్ డౌన్లోడ్ చేయగలుగుతున్నారు. ఇదంతా హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? You are getting all the information from the HR system itself. So here they are going to create a employee ID in the HR system also. So in the identity management, what we are going to do is we are going to match details of user ID with the employee ID. సో ఒక మనం క్రియేట్ చేసిన ఎస్ఏపి యూజర్ డీటెయిల్స్ ని హెచ్ఆర్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ లో కనుక మ్యాచింగ్ చేస్తే ద ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఐడెంటిటీ మ్యాచింగ్. What it is called? Identity matching. To match the user ID with the employee ID. So these are the very important questions. Two questions. First one is what is HR master data, and second one is what is identity matching or so what management anichana, sorry, this is called as the identity matching. Okay. So identity matching, matching the details of the user ID and the employee ID. Now, let's go and see something called as a HR security hierarchy. So, previously మనకి ఎలాగైతే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కి ఒక హైరార్కీ ఉందో హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హైరార్కీ, బట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. The hierarchy we are having is called as OOPS. OOPS is the hierarchy we are having. So what is this OOPS stands for? First O stands for organization unit. Second O stands for sub-organization unit. And P stands for penner. Okay. S stands for position.
Okay, now let us see in detail by taking an example. So, organizational unit. So, I can take organizational unit as Tata Group. Okay, sub-organizational unit. So, there are many sub-organizations for Tata Company, Tata Group, like TCS, Tata Motors, okay, Tata Tata Chemicals we are having, Titan we are having. So there are like around 50 to 100 brands we are having under the sub products here, like Tata Motors, Tata Chemicals, okay, Tata Power we are having, and we are having like Tata Coffee. In this way, Tata Salt. There are many companies. All these are called as the sub-organizations. So, what is meant by penner? Penner is nothing but the employee ID. Okay. So the employee ID is called as the penner. And lastly, we are sorry, I said it in reverse. So P stands for position and S stands for penner. So firstly, after sub-organization, we are going to have different positions. So what positions we are having, like a sales executive, or else we are having something like a billing position, or a logistic manager position. In this way, we are having many things, like a driver is a position. Different positions we are going to have in the company, and penner stands for employee ID. Okay, so these are the four things you have to follow while providing user access. First, we should decide what is the organizational unit, that is Tata Group, and nextly you have to identify the sub organization, that is Tata Motors, and nextly you have to identify the position, something like a sales manager or a sales executive. In the sales executive, again there will be 10 or 20 employees. How do identify that one employee? By using the employee ID. This is how you the security hierarchy we are having for the HR people. Okay. Now let us see how to activate HR authorization in a system. So to activate HR authorizations, we are having a T code called AAOC. Sorry, it's OOAC is the transaction code. So let's go and log in into the system. So logging into the ECC system. Yes. So the transaction code is OOAC. It's a transaction code to activate HR authorization. So see this, what it is saying, HR authorization main switch. In these two important things we have to activate. First one is HR master data. Second one is HR master data personal number check. These are the two things which we need to activate. So see here values. There will be only two values. 1, 0. The meaning of 1 is it is in active position. If it is in 0, the meaning is it is in inactive position. So before doing the implementation, we have to make sure that the these two things are in active state. Okay, this is how we activate the HR authorizations. Okay, now
let us see how to create an organization unit, sub-organization unit and position by using the transaction code called PPOC. What is the transaction code? PPOC underscore old. This is a transaction code to create a organization unit, sub-organization unit and position. Let us see how to do the implementation. T code is PPOC underscore old. Okay, go for it. So here we can create a HR organizational unit. So I am creating as Tata Group. Okay, Tata I am creating. So the name full form I am giving below. Tata Groups I am giving, and just go for the create option. So the organization unit was created here. Okay. So after the organizational unit has been created, next step will be creating the sub-organizational unit. How can I do it? So just select the Tata groups and just hit the create option. So here are the sub-organizational unit which you can create, like Tata Motors. Okay, vehicle industry or vehicle business. Okay, they are having something like Tata Coffee. So coffee business, they are having something like TCS. IT business, they are having company called Titan. That is their the Titan is for something like consumer products like watches, sunglasses. They are having something like Tanishq. Tanishq is for jewelry business. So in this way, now what happened? All the five columns has filled. Now, does it mean that we can only create five sub-organization? Nothing like that. We can create as many as we require. Just go for future entries and below remaining things will be open. If these are also filled, just go for future entries and some more columns will be open. In this way, you can create as many sub organizations you require. Now I am creating something like Tata Power, that is like energy industry or a power industry. In this way I am going to create and save the things. So in this way I have created the sub organizations. Okay, now after sub organizations, what do we need to create? Positions. So select any of the sub organization for which you want to create. So I am selecting the IT business, that is TCS sub organization I am creating. Just double click on it. So once again showing where you want to create the position for that sub organization, double click here and go for create position option. Here you are going to have two options. One is you can use already existing position. For suppose I go for the browse and just browse the data. These are all the positions, almost 130 positions I am having, like cash flow manager, logistic manager, driver, advisor, analyst, like this. So I am selecting the analyst role here. Save this one. So this position was added into this one, into this sub organization. Now, can I create a new position which is not existed? Means yes, we can do. Just go for the position and go for the create job and give something here. So I am giving something like 003. Okay, and the position I will be giving is something like junior analyst. So previously I don't have this position. Now I am giving this one. Save this one. So junior analyst and save this one. Automatically this was added here.
So this is how we can create all the things. So just leave it here. After doing all the things, just come back here. So we have seen how to create all the things. Now, how to assign the employee ID for any user? One thing is the employee ID is this thing will be taken care by the HR team. But I will show you where can we manage all the HR data. The transaction code for this is PA30. What is the transaction code to manage HR data? PA30 is the transaction code. So through this transaction code, we can maintain the HR data. Okay. So we will never create anything like any employee IDs, and for this employee ID, this position must be added. We will never do those activities. Those activities taken care by the HR department people, okay, or the HR consultants. SAP HR team is going to take care of it. So here you can see personal numbers. So just browse this one. So these all are the things which we are having here. Okay, these all are the employees data which is already available in the HR system. Okay, PA30 is to browse the HR master data. Means here whose details we are having? Both SAP users and non-SAP users are stored here. Okay, so first suppose I am selecting this employee 10100. Just give an enter button and you can see his details. His name is Tim T. Hayas. He is a salary staff and he is having a semi-monthly. He is working in He is a Philippine. And when you go here for the assignment details or overview, you can see the overviews like in details you can just display here whatever details given by the HR department. You can see all the things here like organization information for which they have created, and what is the pay slip, what are the benefits he is getting, what are the regional benefits he is getting, every detail that are given by them. So when was he hired, even the hire date also we are getting. On 1st April 1996 they have hide his one. This is just a dummy data. Okay, this is the data which I found in the HR system. Now what is my requirement is this employee name Timothy is available, is a security consultant or he is some consultant or a FI consultant. So we are having a user ID for this person. Now what I have to do is I have to do the matching process. How can I do? Just below this we are having something called as the info types. Okay, in the info types just browse this one and select the info type called 105. 0105. Okay, this is the info type which we required, and the style which we required is 001. Okay, now SAP username, just go for the create option. Now what it is going to do is it is asking for the system ID. In which system do you want to create the create or do the matching process? The system ID is ECC EHP7. So just give this and enter button. So yes, no subsidy. So what happened is these are some background errors. It is saying is this user is already available. It is saying some error. But why are we doing this process? What is the benefit we are getting? సో మ్యాచింగ్ చేస్తాం బానే ఉంది. సో ఒక యూజర్ కి హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ లో డేటా ఉన్న ఈ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లో రెండు సిస్టమ్స్ లో డేటా ఉంటే ఈ ఐడెంటిటీ మ్యాచింగ్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా మనం డేటాని మ్యాచ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ ద యూజర్స్?
The users are, సో ఆఫ్టర్ ఈ ఐడెంటిటీ మ్యాచింగ్ అన్నది అయిపోయిన తరువాత when the HR consultant logins into the ECC system, సింప్లీ SU01 లోకి వెళ్ళి ఎంప్లాయీ ఐడిని టైప్ చేసుకుంటే సరిపోయింది. They can see all the details we have created. In the same way, when a security consultant goes to a HR system, వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు సింపుల్ గా ఎస్ఏపి యూజర్ ఐడిని అక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటే సరిపోయింది. దే కెన్ సీ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ ద హెచ్ఆర్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. So what will happen is, in HR master data, if we can browse the data of employee through by using the user ID. In the same way, HR consultant can browse the SAP user data by using the employee ID. ఇలాగనమాట. సో డేటా అన్నది ఈజీగా బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ద మీనింగ్. దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఐడెంటిటీ మ్యాచింగ్. నౌ, సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? I will go for the authorization concept of the HR users. Right then. So the next concept we are going to learn is how to provide authorization for HR users. అసలు HR system లో ఉన్న users కి మనం authorizations ఇవ్వాలా లేదా? The answer is yes. We have to provide authorization even for HR users also, or HR system లో ఉండే users. How can we do it? By using the transaction code PFCG only. But before doing the implementation, just go for the go to settings and go for the complete view. సో మీకు బేసిక్ వ్యూలో ఉంటే దాన్ని చేంజ్ చేసుకోండి. బేసిక్ వ్యూలో ఉన్న సింపుల్ వ్యూలో ఉన్న చేంజ్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ వ్యూలోకి చేంజ్ చేయండి. And here what we will be doing is create a role first. Z underscore HR001. This is the role I want to create. సో ప్రీవియస్గా ఏం చేసాం? ఫస్ట్ మెనూలోకి వచ్చి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ని యాడ్ చేసాం. నౌ హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ లో యూజర్స్ కి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఉండవు. వాట్ ఈస్ హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ? పొజిషన్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ. సో ఒక డ్రైవర్, లాజిస్టిక్ మేనేజర్, లేకపోతే ప్రింటర్ ఆపరేటర్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, వీళ్ళెవ్వరికి కూడా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ తో సంబంధం లేదు. బికాస్ దే డోంట్ యూజ్ ద ఎస్ఏపి సిస్టమ్. సో నేను అంటుంది నాన్ ఎస్ఏపి యూజర్స్ కి మనం ఆథరైజేషన్ ఎలా ఇస్తామని. సో మళ్ళీ కొంతమంది మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారు. హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ లో ఉన్న యూజర్స్ కి ఆథరైజేషన్ అని చెప్తుంటే, హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ లో ఎస్ఏపి యూజర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి టీ కోడ్స్ ద్వారా యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు కదా అంటే, ఎస్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్. కానీ ఇక్కడ నా సినారియో ఏంటంటే, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ హౌ టు ప్రొవైడ్ ఆథరైజేషన్ ఫర్ ఏ నాన్ ఎస్ఏపి యూజర్. హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ లో ఉండే నాన్ ఎస్ఏపి యూజర్స్ కి మనం ఆథరైజేషన్ ఎలా ఇవ్వాలని చూస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఫర్ దట్, skip the menu tab. We don't require this one. Go for the workflow here. In the workflow, go for the workflow task, and here go for the add a task option. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాస్క్లు ఉంటాయి. టాస్క్ గ్రూప్స్, స్టాండర్డ్ టాస్క్, టెంప్లెట్ టాస్క్ చాలా ఉంటాయి. వెన్ ఐ జస్ట్ ఓకే సెలెక్ట్ దిస్ ఎంటైర్ సెల్ అండ్ బ్రౌజ్ దిస్ వన్, సో మనకి ఎన్ని టాస్క్లు ఉంటే అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ వన్ కామన్ క్వశ్చన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్ ఈస్, ఈ టాస్క్లన్నీ మనం క్రియేట్ చేస్తామా? మీన్స్ నో. హెచ్ఆర్ పీపుల్ విల్ క్రియేట్ ద టాస్క్. అండ్ మనకి ఏ టాస్క్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఎలా తెలుస్తుంది?
దే విల్ సెండ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. మనకి ఇప్పుడు వరకు ఎలాగైతే ఏ యూజర్ కి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని అసైన్ చేయాలని మనకి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఏ యూజర్ కి ఏ టాస్క్ ఇవ్వాలని కూడా వీళ్ళే మనకి డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ కంప్యూటర్ డిజైనర్. ఓకే, కంప్యూటర్ డిజైనర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో దిస్ టాస్క్ వాజ్ యాడెడ్. సో కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ CAD ఆపరేటర్ వచ్చేసారు. సో డస్ ద CAD ఆపరేటర్ రిక్వైర్డ్ SAP యాక్సెస్? అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఏదో సంథింగ్ కంప్యూటర్ లో ఏదో లైక్ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, బిల్డింగ్ కానీ, లేకపోతే వెహికల్స్ డిజైన్స్ కానీ చేస్తారు. డిజైనింగ్ వాళ్ళకి అసలు ఎస్ఏపితో వాళ్ళకి సంబంధమే ఉండదు. సో జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ రోల్ CAD ఆపరేటర్. నౌ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, save this one. So CAD has been saved. Now come to authorization. So change the authorization data. Select any template, anything is fine. Here what I have to do is I have to insert an object. So object name ఏంటిది? P_T code. So what it is going to give? P_T code. What is this object for? HR transaction codes. So HR అన్నది వదిలేయండి. This allows you to access a transaction code. మీరు ఇక్కడ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ PA30. ఎందుకు PA30 ఇస్తున్నా? we required access for the HR master data kabatti. Okay, so just provide this access, generate the profile, come back. Now go for the users. So SAP user అయితే ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా యూజర్ ఐడిలో బ్రౌజ్ చేస్తారు, ఇచ్చేస్తారు. బట్ హీఈస్ నాట్ ఏ SAP యూజర్, హీఈస్ ఏ నాన్ SAP యూజర్. CAD కన్సల్టెంట్ కి SAP యూజర్ ఐడి లేదు. మరి వాళ్ళ యూజర్ ఐడిని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? సింపుల్ థింగ్, గో ఫర్ ద ఆర్గనైజేషనల్ మేనేజ్మెంట్ హియర్, అండ్ హియర్ గో ఫర్ ద క్రియేట్ అసైన్మెంట్ అండ్ సెలెక్ట్. సో పర్సన్ నెంబర్ కానీ, లేకపోతే పొజిషన్ ఐడి కానీ, ఏదో ఒక డీటెయిల్ అయితే మీకు ఇస్తారు. సో వెన్ ఐ బ్రౌజ్ హియర్, హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ డేటా ఐ కెన్ బ్రౌజ్ హియర్. ఓకే, సో లెట్ ఇస్ టేక్ ఇట్స్ టైం. సో వీళ్ళందరూ కూడా హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న యూజర్స్, హెచ్ఆర్ యూజర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ఈ ఎంప్లాయీస్ లో ఎవరిని యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్, జస్ట్ సెలెక్ట్ దెమ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో వాళ్ళ ఎంప్లాయీ ఐడిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, జస్ట్ గో ఫర్ ద క్రియేట్ అండ్ డూ ద ఇండైరెక్ట్ యూజర్ రీకన్సిలేషన్. Okay, does not exist. Okay, right, come back. So Roger Buns employee data undi, indirect cancellation does not exist. So ఏదో ఎర్రర్ ఉంది. So no problem, delete this assignment and we will add some other person in this place. So again add. So person ని బట్టి యాడ్ చేద్దాం. సో సెలెక్ట్ ఎనీ ఎంప్లాయీ విచ్ యూ రిక్వైర్డ్. ఎవరికైతే మీరు CAD పొజిషన్ ని అసైన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ we are having. So ATZ is the user we are having. Just select him, go for the create option. After that, go for the user assignment reconciliation. If it is okay, then come back here and save the data. So this is how we assign a non-SAP users.
ఫర్ సపోజ్ మనం హెచ్ఆర్ డేటాని మెయింటైన్ ఆర్ మ్యాచింగ్ చేయడానికి వన్ మోర్ రీజన్ ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ దేర్ ఈజ్ ఎ యూజర్ కాల్డ్, సో దేర్ ఈజ్ ఎ యూజర్ కాల్డ్ కృష్ణ. సో ఈ కృష్ణ అనే యూజర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్. సో ఏదో ఒక యాక్టివిటీ అయితే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, హీఈస్ హ్యావింగ్ యాక్సెస్. నౌ ఫర్ సపోజ్ హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ వాళ్ళు సెండింగ్ ఏ రిక్వైర్మెంట్, assign the user called Krishna or the employee ID 12345 6. రెండు డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ assign him a జాబ్ కాల్డ్ క్యాడ్. ఈ జాబ్ ఈ క్యాడ్ అనే జాబ్ ఈ కృష్ణ అనే యూజర్ కి అసైన్ చేయండి. సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ బోత్ ద యూజర్ ఐడి అండ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? We don't need to go organization management, search here and that. Simply you can browse here itself. In the user id field you can either search for user id or the employee id. Matching ganaka మీరు చేస్తే మీరు ఎంప్లాయీ ఐడి ఇచ్చినా సరే the system will accept here. Okay, so this is how we provide authorization for a non SAP users. Okay, this is, so this is all about the HR security. This is how we can create a roles for HR for the non SAP users in our thing. So మీరు కనుక పర్టికులర్గా ఇఫ్ దే ఆర్ హైరింగ్ ఫర్ ద హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెన్సీ, వాళ్ళకి ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటేనే దీనిలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ బి నాట్ టచింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఒకవేళ వాళ్ళు అడిగిన దీనిలో మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్స్ విచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఇస్ వాట్ ఈస్ HR master data or what is the difference between user master data and HR master data. Second one is what is identity matching. Okay, and second and next question can be what is the HR security hierarchy and how to activate HR authorizations and what are the, can you name some of the transaction codes for HR things. So here I will give you some transaction codes like PA20, PA10. So these are also T codes for the HR master data only. I will not tell, once go through it you can understand them very simple. ఓకే, ఈజీగానే ఉంటుంది. ఒకటేమో డిస్ప్లే ఆఫ్ యూజర్ డేటా, ఇంకోటేమో డిస్ప్లే ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ డేటా. PA30 ఏంటిదంటే వీ కెన్ డిస్ప్లే అండ్ మెయింటైన్ ఆల్ ద హెచ్ఆర్ మాస్టర్ డేటా. దట్స్ ద థింగ్. ఒకసారి PA10, PA20 కూడా చూసుకోండి. ఓకే, రైట్ దెన్. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. Anyone? Right then. So if you are not having any doubts, I would be liking to end the session. And tomorrow's topic will be BW security, business warehouse security. We are going to discuss, and the next week topics will be CUA and testing tools. That's it. Okay, everyone. We'll be meeting again tomorrow.